mayebazibwe. Praise the name of our Lord. Mukuleke mu kiseera ky'okusinza n'okutendereza. Welcome back from the time of praising and Mukama batuweera omukisa. the Lord bless you. Kati kye kiseera eky'ekigambo. It's now time of the word. Weetegeke kwata peniyo ne kkalaamu. Prepare yourself, hold your pen and ababuulizi tulina bangi. we have a number of preachers. Era ababuulizi bajja. Preachers are there. Era peegi zaffe On our pages, nkyaziriko. I'm still on them. Facebook page yaffe eriki. Our Facebook page is called Freedom Chapel Reformation Ministries. Our YouTube channel eriki. Our YouTube channel is called Freedom Chapel Reformation Ministries. Ate website eriki. Our website is www.freedomchapelreformationministries.org. Gisharinge. Go into our website. Ero likingire ne munagitegeere. Like on our page on videos YouTube. on YouTube. On YouTube we have videos of praise and whatever. Osobola uploadinga. You may go on go download them. Pastor Abdunu Damulira naye gyali. Abdunu Damulira will come and preach unto you. Pastor Joseph Ssekayiba naye gyali. Pastor Joseph Ssekayiba shall come and also preach here. Pastor Kasaga naye gyali. Kasaga pastor, the pastor will also come and preach. Nabo bajja. They are yet to come. Eno ntandikwa. This is just an introduction. Era Mukama batuweera omukisa. May the Lord bless you. Nga tuyita omubulizo olunaku olwaleero. For the preacher of today, Brother Ssekayiba Joseph. that is brother, a pastor Ssekayiba Joseph. Atwale mu kigambo ky'olunaku For him to olwaleero. take us into the word of today. Mukama batuweera May the omukisa. Lord bless you abundantly. Amen. Amen. Hallelujah. Twebaza Katonda. We thank the Lord atatuwadde omulundi guno guddako who has brought us tonight okubeera nga tuweereza. for us we are to worship and praise him. Basisita batudde awo nga tuweereza mu kanisa mu nsi yonna As we are ministering to the entire world ku bwa Mukama waffe Yesu. Amen. in our name of our Lord Jesus Christ. Twebaza abatukuvu mu nsi yonna We thank all the saints in the entire world okubanga tuweereza. for we are still ministering. Twebaza ab'Kaleerwe, We thank people of Kalerwe, twebaza ab'e Masindi, those from Masindi, ab'Embaale, those from Bale, twebaza ab'e Masaka, those from Masaka, twebaza ab'e Luweero, those from Luwero, Jinja, those from Jinja, Budaadiri those from Budadiri, n'ebitundu ebirala. and even other Baganda regions. baffe ab'e Mutungo Those from Mutungo, ne baganda baffe bangi nnyo. and even the rest of our brothers, Waliwo abali mu Lusanja, those in Lusanja, waliwo abali e Busenyi, those in Bushenyi, waliyo bangi Nakaseeta, there are those in Nakaseta. bangi nnyo siyinza bamenya ne mbamalayo. A number of them are many, I can't Naye categorize twebaza them. Katonda But we thank the Lord nga tukuŋŋaanye as we gather here mu kanisa bonna mu nsi yonna, at the church in the entire world, nga tuli ku mukutu as we are on the different platforms mu ngeri ya science. in a scientific way. Ffenna mmanyi mu nsi yonna We know in the entire world tugenda kubeera mu service eno we are to attend this service, era ne Mukama n'atuwa omukisa. and the Lord shall bless us. Olwaleero Today, era tugenda kwongereza ku ky'okuyiga kyaffe the theme we are still on eky'amazzi is water, oba okubatiza. or call it baptism. Tugenda kukirwako We are to keep on that for some time kubanga kigazi. because it's broad. Tujja kukitambuza mpola mpola We shall go with it slowly okutuuka nga Yesu till the time Jesus annyikidde mu bulamu bwaffe. has soaked into your lives. Tugenda kutandika n'olunyiri lwa Yokaana Sura 5:39. We are to start with the scripture from John 5:39. Tulabe Yesu kye ki era Yesu y'ani era yatukolera kiffe. We know who is Jesus. What did he do for us? Hallelujah. Amen. Omusomi tusomere. Agamba bw'ati. Agamba atya? Munoonya mu byawandiikibwa kubanga mmwe mulowooza nti mu byo mulimu obulamu obutaggwaawo. Amen. Bayibuli esomesa The Bible teaches
abantu banoonya mu byawandiikibwa People look through scriptures nga balowooza mu by'omwemu buli obulamu butaggwaawo. thinking that there is eternal Naye life in it. Bayibuli etusomesa But the Bible teaches us nti ebintu byonna ebiri mu Bayibuli muno all things in the Bible bitegeeza Yesu. meant Jesus Christ. Biyinza okuba nga byaliwo nga tannajja, Maybe they ever existed before Jesus is coming. biyinza okubaawo nga waali, Maybe they are there where when he is ate there. biyinza okuba nga amaze okuzuukira. Maybe after his resurrection. Naye ebyo byonna But all those things, Yesu yali mulamu mu byo, Jesus was living in them. era Yesu bwe bulamu bw'ebyo. And Jesus is the life of them. Kati kitegeeza ebintu ebyo ebingi So it means that all the lots of things, toyinza kubimanya, you can't know them, toyinza you kubitegeera, can't understand them, era toyinza kubikola. you can't act them. Ekikwetaagisa ki? What do you need to do? Oyina kutwala Kristo Yesu You just need to take Christ Jesus, omu yekka. one Jesus. Oba otutte bino byonna, There you've taken all of them. era bw'otwala Yesu, Once you take Christ Jesus, amazima agali muno oba ogatutte. you've taken the truth in the Bible. Era bw'otwala Yesu, Once you take Christ Jesus, ekkubo eriri muno oba you've olitutte. taken the way in the scriptures. Bw'otwala Yesu, Once you take Christ Jesus, obulamu obuli muno oba the obututte. life in there you've taken it. Omuntu yeetaaga obulamu One needs life n'omukisa and a blessing n'emirembe and even peace wamu n'obuwanguzi and even victory n'ebirala bingi eby'amaanyi. and the other things powerful. Naye menyeeko ebikulu. But I've only split, categorized a little. Naye bw'oba oyagala ebintu ebyo, But if you need all of them, ojja kubisanga mu Kristo Yesu. you will find them into Jesus Christ. Bayibuli kyeva etugamba That's why the Bible tells us nti munoonya mu that you are byawandiikibwa looking through the scriptures, nga mulowooza mu by'omulimu obulamu obutaggwaawo. thinking that there is eternal life in them. Ebayibuli n'etugamba The Bible tells us nti mu obulamu obutaggwaawo that the eternal life buli mu Kristo is Yesu. in Christ Jesus. Bino by'oyinza okunoonya, So the things you may look by'oyinza for, okuwammanta, maybe you may go staggering, by'oyinza wondering, okwekenneenya, maybe looking keen unto them. oteekwa kukkiriza Yesu, You must accept Christ Jesus kubanga byonna biri mu Kristo Yesu. because they are in Christ Jesus. Tugenda kusoma ekitabo kya Yoswa. We are to read the book of Joshua. Mwenna abatuwuliriza mu saavisi mu nsi yonna. All those listening to us and watching. Yoswa essula 3 olunyiriri lwa 14 Joshua chapter 3 verse 14 okutuuka ku 15. unto 15. Twagala kulaba Yesu. We are to look at Christ Jesus. Nkola ki Yesu gy'atwala? Ngeri ki Yesu gye yakozesa okutwala ebintu bino? The way Christ Jesus worked out to handle these things, Oba n'okumaliriza omulimu. maybe to accomplish his work. Kati tugenda kusoma ekifaananyi. We are to look at an image, a Mu picture Yoswa. in Joshua. Yoswa. Joshua chapter 3. Bw'ova ku kyamateeka ndowooza odda ku Yoswa. Yoswa essuula 3 olunyiriri lwa 14 agamba bw'ati. agamba atya? Yoswa essula 3 olunyiriri lwa 14 agamba awo abantu bwe baava mu weema zaabwe, webale bwe baava mu weema zaabwe soma okusomoka Yoludaani, webale bakabona abasitula essanduuko ey'endagaano. wuliriza nnyo olunyiriri luno Listen to the scriptures where kubanga tetujja dduddamu. we are not again to repeat it. Bakabona abasitulanga essanduuko The priests who used to carry the covenant box, ne basitula okuva mu nsiisira. they carried it from their camps. Kati weetegereza olunyiriri olwo. So be keen unto this scripture. Oluusi tusoma tubuukabuuka. Maybe sometimes we read going there, jumping Naye there, wuliriza, but listen. soma. Awo abantu bwe baava mu weema zaabwe okusomoka Yoludaani, Webale. bakabona abasitula endagaano ey'endagaano nga bakulembedde abantu, era abasitula essanduuko ebaatuuka ku Yoludaani, Abasitula essanduuke ey'endagaano bwe baatuuka ku Yoludaani. waawo, bwe baatuuka ku Yoludaani, Webale. ebigere by'abakabona abasitula essanduuke ne byennyika ku mabbali g'amazzi. ne byennyika ku mabbali g'amazzi. Haleluya. Amen. Oli ku lwa 10 na mmeka? 15. Olweddeko Tubadde terunnaba. lumaleeko. Kubanga Yoludaani Webale. gwanjala ku ttale lyagwo lyonna mu biro byonna eby'amakungula. Luweddeko. Amen. Amen. Haleluya. Amen.
ojja kukwata ebbayibuli y'oluganda You are to hold your Bible as a brethren. wetegereza olunyiri lw'ekumi ne 15. Look at carefully that scripture of Joshua chapter 3 verse 14 to waaliwo 15. olugendo lw'abayisirayiri There was a journey of the Israelites olwali mu ddungu. that was in the wilderness. sivudde eri nga bava e Misiri, I've not looked where they began from Egypt. tujja kutuukayo olulala. We are to read there naye sometime to. nkulese ku Yorodaani. But I've made you to Jordan, River Jordan. Ebbayibuli egamba The Bible says nti bakabona abaasitula essanduuko that the priest who would carry the covenant box, ey'endagaano the one of the covenant box, bwe baatuuka ku Yorodaani after them reaching to River Jordan, ne bannyika ebigere byabwe mu Yorodaani. they soaked their legs into River Jordan. Haleluya. Amen. Wano waliwo ekyama, There is a mystery there. waliwo ekintu ekyokusika, There is some kind of hidden mystery. oyinza obutakitegeera. Maybe you may not understand it. bakabona basitudde essanduuko Priests are holding a covenant box. bwe baatuuka ku mugga, After them reaching the river, bakabona bokka only the priests, be bannyika ebigere byabwe they are the ones who soaked their leg, the mu feet, mugga Yorodaani. into River Jordan. Haleluya. Amen. bannyika ebigere byabwe They soaked their feet mu Yorodaani. into River Jordan. bakabona bokka, Only priests. kubanga Reason being, abo bannyika ebigere those ones that soaked their water, the feet into the be water, baali bakabona abakulu. they were only the high priests. ebbayibuli esomesa The Bible teaches, nti bano bwe bamala okunnyika ebigere mu Yorodaani, after them soaking their feet into River Jordan, bakabona bokka only the priests, amazzi ne gavaawo the waters had to split up. ne gadda erudda They went the other side n'oludda. and the other side. bayibuli kyeva ekugamba That's why the Bible says, kubanga Yorodaani gwali gwanjala ku ttale lyagwo lyonna, because Jordan was spreading even to the banks, ku ttale lyagwo lyonna. all of its banks. Haleluya. Amen. kitegeeza ki? What does that mean? abantu bano Abayisirayiri abangi, These many Israelites, mwalimu n'abanaggwanga beetabula mu Bayisirayiri, there are even some Gentiles who had mixed up with tebaali the mu Israelites. mazzi, They never fall into, they never stepped into okuleka the water. bakabona bokka. Only the priest did that. amazzi bwe gaawulira bakabona After the waters listening to the priests nga basitudde essanduuko y'endagaano, carrying the covenant box, ne gavaawo. they had to split up, leave the way. bano abakabona These priests, baali bamaze okutukuza ekibiina kyonna, they had sanctified the whole multitude, okubeera ekitukuvu, to turn a sanctified multitude. nawankubadde kyonna tekirinnye mu mazzi, nawankubadde ekibiina kyonna Even if the entire multitude tekyannyika bigere byakyo mu mugga Yorodaani. never soaked its feet into River Jordan. Ebbayibuli egamba bakabona bokka. The Bible said only the priests. kitegeeza ki? What does that mean? bano bakabona These priests be baalina okutukuza ekibiina kiri. were the ones to sanctify the whole multitude. Haleluya. Amen. nga bo be balinnya mu mazzi, After them soaking their feet into the kibiina kya waters, Isirayiri kyonna kibeera kitukudde, then the entire multitude is sanctified. kibeera kya mukisa, It has been blessed. kiyina obuyinza It okusomoka has authority to cross over olw'abakabona bokka. only because of the priests. Haleluya. Amen. erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amen. Matayo Matthew essula 3 chapter 3 olunyiriro lw'okutaano n'olw'omukaaga. verse 5 to 6. Matayo 3:5 n'olw'omukaaga. Amen. agamba bw'ati, agamba atya? awo ne bava e Yerusaalemi ne bava e ne Yerusaalemi mu Buyudaaya wonna wangi ne mu Buyudaaya ne mu wonna Buyudaaya wonna n'ensi yonna erinaanye Yoludaani n'ensi yonna eriraanye Yorodaani, ne bajja gy'ali, ne bajja gy'ali, n'ababatiza mu mugga Yoludaani n'ababatiza mu mugga Yorodaani nga baatula ebibi byabwe. nga baatula ebibi byabwe. Weewaawo. Haleluya. Amen. Ebbayibuli eno eyagala nnyo okwekenneenya The Bible needs you to look at it critically. n'otobula. No, whereby you do not get astray. Eri bakabona baalina essanduuko The other side, the priests had a covenant box. nga bagenda kusomosa abaana batwala mu nsi ensuubize, They had to cross over the Israelites to the promised land. be baalinnya mu Yorodaani bokka. Only the priests soaked their feet into River Jordan. ensi z'Ebuyudaaya, Cities of Judah, Isirayiri Israel, n'amawanga and galiranyeewo even the neighboring nations, gaasanga Yokaana ayimiridde mu mugga Yorodaani. they found John standing in River Jordan. Mulimu ekyama. There is a mystery there. Bw'oba okwata byawandiikibwa If you only capture scriptures, oyinza obutakiraba. you may not understand it or see Bw'oba it. ogoberera
enkola za Katonda, maybe you follow the ways of God, oyinza okukiraba. then you are to see it. Okujja okwennyika mu Yoludaani, For you to come soak yourself in River Bayibuli Jordan, esomesa nti ne bajja nga baatula ebibi. the Bible teaches that they came repenting of Naye their mu sins. Yoludaani mulimu omuntu ayimiriddemu. But in Jordan, the River Jordan, there is somebody standing in it. Ayimiridde mu mugga, He's standing into the waters. ate kabona. He's a priest also. Naye abajja, But those coming, ayina w'abatwala. he has somewhere he takes them. Balina okuvaako ebibi, They must be cleansed of the sins ate babeeko olugendo lwe bagendako. and even have a journey to head. Okwawukanako nga bwe baali bava e Misiri, Taking it different from the times they were coming from kuba baali Egypt. baatuuka e Kanani. They had reached Canaan. Ku mulundi guno This time, nga bali e Kanani, from Canaan, abantu tebaayagalanga kweyongerayo mu kifo kirala kyonna. people never wanted to head over to another destination. Baali bayaayanira okweyongerayo mu bwakabaka obw'omu ggulu, They were yearning to go to the heavenly kingdom, oba mu Kanani eky'omu ggulu. maybe to the heavenly Canaan. Naye bakabona abaabajja e Misiri, But those priests who took them from Egypt, bangi baafiira mu ddungu, they had died in the along abalala baali the bafiiriddeawo wilderness. Isirayiri. Maybe others died in Israel. Kati abantu baali balina essuubi So people had that hope n'okulindirira and even waiting bakabona abalina obbatwala mu bwakabaka for obwawa. the priests to take them to the heavenly kingdom. Ebayibuli n'esomesa And the Bible teaches nti abantu ne bava mu nsi eriraanyaawo people came from the nearby nations. ne basanga omusajja ku mugga. They found a man at the river. Otuse ku lwokutaano. Yesebo. Aha. Awo ne bava e Yerusaalemi ne mu Buyudaaya wonna Weebale. n'ensi yonna erinaanye Yoludaani Aha. ne bajja gy'ali n'ababatiza mu mugga Yoludaani nga baatula ebibi byabwe. N'ababatiza mu mugga Yoludaani nga baatula ebiki? Ebibi byabwe. Babategeeza mu ky'okuyiga ekiwedde. We told you in the recent topic. Twagala kumanya manki agali mu nkola eno eya Yesu ne Yokaana. We want to know which powers are in the teachings of John and even Jesus, Nga tugattako n'amazzi. and even uniting it with water. Hallelujah. Amen. Abantu bano These people, Katonda kye yali ayagala kiki? what did God want in that? Yali abaagalamu kwetoowaza He wanted them to obey, bow down, n'okukkiriza. and even accept. Baleke ennyumba For them to take the house, to leave, baleke the house, ebintu to leave their properties ng'akabonero akalaze nti beenenyeza, as a sign of repentance. bajje basange kabona ku mugga. They find a priest at the river. Bwe baatuukanga ku mugga wano, After their arrival at the river, yabannyikanga he used to immerse them, kuba yali kabona. for he was a priest. Hallelujah. Amen. Matayo 3:13 awo wennyini w'oli wagamba watya? Agamba bw'ati. Agamba atya? Matayo 3:13. Awo Yesu n'ava e Ggaliraaya n'atuuka ku Yoludaani eri Yokaana amubatize. Ne Yesu n'ava e Ggaliraaya. Even Jesus left Galilee. Omusomi nnoonyeza olunyiri obwakabona bwe buwanyisibwa n'amateeka tegalema kuwanyisibwa. Luli mu Bebulaniya sula ndowooza ya 7. Yesu n'ava e Ggaliraaya. Then Jesus had to leave Galilee, Naye n'atuuka ku mugga. even came at the river. Olwalira abantu oyinza okwetegereza You may look at the man today, nga totegedde kifaananyi lwaki Yesu azze ku mugga. you don't know the reason as to why Jesus has come at the river. Asangeyo Yokaana. To find John the Baptist. Twayiga We learnt nti Yokaana yali mutabani wa Zakaliya. John was a son of Zachariah. Kitegeeza Yokaana yali Muleevi. It meant that John was a Levite, ng'era ateekeddwa okukola omulimu gw'obwakabona. and he had to perform the acts of the priests. Weba yali mwana mubereberye. He was the firstborn. Yali wa kuweereza mu nnyumba ya Mukama. He was to minister in the house of God. Bw'oba oli mugoberezi wa If you're byawandiikibwa. good at following the scriptures. Kitegeeza ki ekyo? What does that mean? Bwe tumulaba ku mugga. If you try to see him at the Yesu river, n'amusangayo. Jesus found him there. Yesu naye yali mwana mubereberye. Jesus was also a firstborn, Kuba kyali kyawandiikibwa. because it was written Kye buli ekiggulanda that which firstborn kya Mukama. belongs to the Lord. Era ababereberye bonna So all the firstborn, baatwalibwanga eri Mukama. they were being taken unto the Lord. Okuleka ng'omununudde Only if you just come to take him away, n'akuddira. maybe it comes back unto you. Wabula bw'otaamununulanga, If you never came to take him away from there, ekiberebere kyabanga kya Mukama. so the firstborn was to be of Ate waliwo be God. baali baalonda kuva mu lubuto. And there were those ones ordained from their womb. Oyo nga tanunulwa. Those ones we are not, you Bible cannot egambye take. The Bible said, ti ne Yesu n'ajja ku mugga. Haleluya. Amen.
olwo ne kubaako abantu babiri. There are two men came at the river. Kuliko Yesu, There is Jesus kuliko ne and Yokaana. even there is John. Bayibuli esomesa etya mu Ebbulaniya 7 lwakumeka? 12. agamba kubanga obwakabona we buwanyisibwa. Ebayibuli mu Ebbulaniya we tutajja kusoma eraga. The Bible teaches where we are to read in Hebrews Nga Yesu yatwala obwakabona that Jesus took priesthood, obw'emirembe n'emirembe. eternal priesthood. Tusomye emabega njagala ojjukire. I want you to recall, we've read before, Nga bakabona baalinnya mu mazzi ne bannyika ebigere byabwe mu mazzi. priests soaked their feet into the waters, Ekibiina kyonna si kye kyennyika mu mazzi. not the entire multitude. Kyo kyayita ku lukalu. It just came by pass on a bare land. Olwaleero tulaba Yesu ne Yokaana bayimiridde mu mazzi. We see Christ Jesus standing in John and Jesus standing into the waters. Ojja kusoma ng'abaana ba Isirayiri basomoka omugga You will see the children of Israel crossing over the mu river, nnyanja emyufu. that Red Sea. Abantu basatu 3 people be baasobola are the ones who crossed over okusooka okulinnya mu mazzi. to stand into the waters. Haleluya. Amen. Omu yassaako omuggo One had to put in the ne rod. balinnya mu mazzi. They stepped into the waters. Ekibiina ekirala kyonna kyayita ku Even lukalu. the entire congregation had to pass on to the bare Tulabye ne land. Isirayiri ng'ava mu ddungu agenda okusomoka Yoludaani. We see Israel from the wilderness crossing over Jordan. Bakabona bokka be balinnya mu mazzi Only the priests stepped into the waters, ne bannyikamu ebigere byabwe. soaked their waters into their feet into the waters. Abalala bayita ku lukalu. Others passed on the bare land. Tulaba Yesu ne Yokaana We see John and Jesus. nabo bayimiridde mu mugga. They are also standing into the waters. The river. Omu abatiza munne. One is baptizing the other. Enkola y'obwakabona The acts of priesthood, bwe baba bakola emirimu egy'okutwala abantu mu lugendo, as they are taking people into a journey, kyetaagisa abantu nabo okukolera ddala emirimu nga bakabona bwe bagikoze. do people also need to act like the priests have done? Njagala osome Musa ng'ajja abaana abayisa mu nnyanja emyufu. I want you to read Moses taking the children of Israel passing Olwo through tujja the Red tusoma mu Sea. kyokuyiga ekinaddako. We have to read that scripture into the second theme. Ogatteko n'abaana ba Isirayiri nga bava mu ddungu basomoka ogende Kanani mu Yoludaani. And you see where the children of Israel were going to. Bakabona baalina okukola emirimu gy'ekibiina kino kyonna. Priests had to act all these acts Okutukuza abantu, to cleanse the men, okubakolera emirimu gyonna, to do all their acts. bo ne bagoberera bugoberezi. For them, they were meant to just follow. Ne ku mulundi guno Yesu So this time, bwe yayimirira mu mugga Yoludaani as Jesus stood at the river Jordan nga bali ne Yokaana, with John, kitegeeza tolina kukola mirimu giri gye baakola so you do not need to act like the way they did, oba egyakolebwawo. like what they did. Bw'onooba musomi If you are ebyawandiikibwa, good at reading the scriptures, ky'oteeka okukola kye kiriwa. what do you need to do? Olina okukola omulimu gumu. You must only do one job. Olina kukkiriza omulimu gwe baakolera awo. You must accept the work they did there. Ebayibuli kyeva yatugambye mu lunyiriri twasoose That's what the Bible tells us in there's a scripture we read before. nti tunoonya mu byawandiikibwa That to read through the scriptures, nga tulowooza mu byo mulimu obulamu obutaggwaawo. having a hope that there is eternal life in them. Naye ebyawandiikibwa bino byonna But all these scriptures bitegeeza Yesu. means Jesus. Haleluya. Amen. Waliwo olunyiriri olulala awo wennyini mu Yokaana essuula ya 6 awo wennyini nduuza we luli luga nti naye temwagala kujja gye ndi. Waliwo luliko statement bwetyo yerumbuzeeko luli mu Yokaana essuula 6. Bw'oba tolulabye essomera Ebbulaniya essuula 9 lunyiriri 26 n'olwa 28. Ebbulaniya essula 9:26 9:26 n'olwa 28. 9:26, 27, 28. agamba bw'ati. Agamba atya? Agamba kubanga kyandimugwanidde okubonaabona emirundi emingi okuva ku kutondebwa kw'ensi. Singa bakabona emirimu gye baali balina okukola nga n'abantu bagiddamu, If people were also to do the works of priesthood like the priests did, nga babeera awo kukola mirimu nga n'abantu bwe tuyiga okukola bye bakoze, we learn from what they are doing. Yesu ono teyalifudde
Jesus Christ wouldn't have died. oba bwe yalifudde Maybe if he had died, yalifudde nga buli lunaku he would have died on a daily kubanga basis. kyali tugwanidde naffe okubiddangamu. Because we were meant also to repeat what he did. Nsomesa okubatiza I'm teaching about baptism. nga nkulaga okubatiza nga nkujja buziba I want to teach you baptism from the root eri omutukuvu and to a saint n'atannatukula and the one who is not yet sanctified. atannatukula omanyi bwe batukula You get to know how to sanctify, ate gwe omutukuvu obe n'ekyokuddamu. and you a saint to have something to reply Soma unto the other. olunyiriri. agambye nti Aha. okuva ku kutondebwa kw'ensi Weebale. naye kaakano omulundi gumu omulundi gumu ku nkomerero y'emirembe alabise Aha. okuggyawo ebibi olw'okwewaayo yennyini. weebale. Amen. otuse ku 28 mu 7 soma no 28. era ng'abantu bwe baateekerwateekerwa okufa omulundi ogumu oluvannyuma lw'okwo omusango, weebale. era ne Kristo bw'atyo bwe yamala okuweebwayo omulundi ogumu Aha. okwetikka ebibi by'abangi, alirabika omulundi gumu ogwokubiri awatali kibi weebale. eri abo bamulindirira olw'obulokozi. kabona bw'aba akukulembeddemu Once a priest leads you, gw'otambulira mabega we. you move in the footstep behind the priest. abantu b'oku mulembe guno tugaa tulina amagezi The people of this generation say that we are wise. era tunyooma nnyo oluusi n'ab'emabega. Sometimes we undermine the people behind naye us. nze mbakubaawo ku mulembe gwa Nuuwa, If I had existed in the times of Noah, mu butuufu nze naaliyingidde eryato. for me I would have entered the ark. naye nga bw'okiraba leero Like you see it in the present days, tewaaliyingidde eryato. you wouldn't have entered. era abantu bangi A number of people, banyooma abantu abaayitira mu ddungu there are people who pass through the wilderness. ne banti naye bano baafa batya mu ddungu. How did these people kale die in baagaana the wilderness? batya? How did they refuse? mukama nga yabakolera ebintu ebikulu. God made them wonders, n'abaliisa emmere, fed them on a good manner, n'abaliisa emigaati, fed them on a bread, n'abasuzanga, even gave them residence. engoye tezikaddiwa, Even clothes could not get old. ne batamukkiriza. They never accepted him. naye njagala okutegeeza muganda wange, But I want to inform you as a brother olwaleero tonight, ffe tusembayo okuba n'ebintu ebirungi we are the people who have best things ebyasalibwa obulungi, that were made, sketched well, ebiri awo ebiwoomerevu. good, enjoyable. Haleluya. Amen. nga biwoomerevu. Great, sweet, and there. Yesu ebayibuli etugamba nti yatugirawo ekibi. The Bible has told us that Jesus took away the sin. kitegeeza ki? What does that mean? bw'olina kukkiriza bukkiriza ani? You must only accept. tulina kukkiriza bukkiriza Yesu. We must only accept Christ Jesus. Nkuleetedde ebyokulabirako I've given you examples, ebyabakabona, the ones of the priests ne nkuleetera ne Yokaana. and the one of John. Tetukola, We did not act, ffe tukkiriza we bukkiriza. only accept. kuba bayibuli mu kyandikibwa kimwegamba In one scripture, the Bible says, Yesu Kristo Christ Jesus, oba Katonda oh God, yatukolera emirimu gyaffe gyonna. performed all the acts we would have done. Ogamba emirimu ki gye yatukolera? So which kind of acts did he do for Gye us? gy'obulokozi. Are the ones of salvation. Ffe kati twasigaza ekintu kimu, We only remained with one thing to do. kukkiriza Yesu Kristo Only believe, accept Christ Jesus ng'ekirabo. as a gift. Amazzi gano So this water, abali ge baalinnyamu the one that the other priests stepped in, ne Yokaana g'abatizaamu abantu. are the same waters that where John is baptizing people. Naye twagala kwetegereza We want to be keen, carefully looking amazzi gano this unto this water. ebbayibuli ega nti bakabona be baagalinnyamu The Bible says that the priests only are meant to step bo ne there, bannyika ebigere byabwe mu mugga, that they soak their feet into the river, amazzi ne geekuma esayidi na sayidi. then the waters had to split up. Ekibiina kyonna ne kiyitawo. The entire congregation had to pass through the bare land. Olwaleero Tonight, kitwetaagisa okugenda mu mazzi, do we need to go into the waters? kitwetaagisa okugenda naffe mu mazzi batunnyike. Do we need to be immersed in water? Kuba ekyandikibwa kitugambye Because the scriptures told us, nti olunaku lumu Yokaana one day John ne Yesu with Jesus, bayimirira mu mugga. they stood into the waters. Bano baazaalibwa nga batukuvu,
bano ababiri bazaalibwa batukuvu, These people were all sanctified. batuukirivu, They were holy. nga tebalina kibi, They had nothing like a sin. naye tubalaba nga bali mu mugga. We see them into the waters, the river. Baali batutteyo ki? What had they taken Baali there? banonyeyo ki? What were they looking for? Omulimu guno gwe baali bakola This work they were doing gwali gwa kibiina was of the congregation. okuva olwo From the times of then okutuuka ensi lw'eriggwawo, till the ends of the world. nga buli akkiriza omulimu ogwo Wherever somebody accepts that act aba nnyikiddwa. is immersed. Yesu bwe yava mu mazzi After Jesus is coming out of the waters, yayogera ebigambo ebimu ku byo, he spoke a few words among n'aba nti nze gw'olaba He said, the one you see here, nze mazzi ag'obulamu. I am the living water. Olwaleero Tonight, njagala tugeraageranye we want to see to Yesu Kristo Christ Jesus. bw'ayimirira Once Christ Jesus stands there, nanti nze he mazzi, says that I am the water, ne wabeerawo n'omugga Yorodaani. and there is the river Jordan also. Bw'ogenda mu Yorodaani Once you go into river Jordan, nga ne Yesu aga nti gwe mugga, and yes, Jesus also said that he is a river. kitegeeza ki? What does that mean? Kitegeeza nti totegedde Yesu. It means that you've not understood Christ Twagala Jesus. bategeeza mu kyokuyiga kino, So in this theme, twagala bategeeza kyokuyiga kya kubatiza we want to inform you about the baptism mu ngeri endala, in a different way. mu ngeri etabadde ya bulijjo. In the way that you've not been understanding, or maybe is not the Bw'ova usual ku way. Yesu Once you leave Christ Jesus, ng'ate okkiriza mukkirize, and yet you accept him, n'ogenda ku kintu ekirala you go into any other thing, ng'oyagala gwe okikole, maybe you want to do it, kitegeeza it means tokkiriza Yesu. you've not accepted Christ Era Jesus. oba onyoomye amaanyi ga Katonda There you've undermined the powers of God agatuwa ekirabo that gives us a gift ekijjudde that is full, nga kimala okukola okuggyawo ebibi. that is good to take away sins. Ekirabo ekyo That gift, nga ye Yesu Kristo. and that is Christ Jesus. Haleluya. Amen. Amen. Wagenda mu mazzi Did you enter into the waters? tokkirizanga Yesu, You never accepted Christ at all. oteekwa okuleka amazzi You must leave the waters. n'ojja eri Yesu. You come unto Christ Jesus. Era abantu bangi So a number of people, balina ebintu bye basinza bingi. they worship a number of things. Abamu basinza emiti. Others worship trees. Asinza emiti Somebody worshiping a tree yenkanankana n'agenda mu mazzi. is equivalent to somebody going into the waters. Agenda mu mazzi Somebody going into the waters yenkanankana ng'asinza ejjinja. is equivalent to somebody worshiping a stone, a rock. Asinza ejjinja Somebody worshiping a rock yenkanankana ne gwe basiiza amafuta. is somebody being anointed with anointing oil. Gwe basiiza amafuta Somebody being anointed yenkanankana ng'alidde akagaati. is equivalent to somebody who has taken a bread. Alidde akagaati Somebody who has taken a bread, physical bread, yenkanankana n'anyokeza is akabaani. somebody gone smoking that kind of aroma in the church. Anyokeza akabaani Somebody acting that way yenkanankana n'asabira ekifaananyi omukisa. is equivalent to somebody worshiping an idol picture. Asabira ekifaananyi omukisa Somebody acts blessing a picture yenkanankana n'alinnye ku lusozi is somebody going up a mountain, ng'alowooza nti Mukama abeera ku lusozi. thinking that the Lord is up a mountain. Ali ku lusozi Somebody up a mountain, n'ali wansi somebody down, n'ali mu mmotoka somebody in the vehicle, n'ali mu nnyonyi. maybe somebody in the Alina omulimu airplane gumu kukkiriza Yesu. needs only one thing to do is to accept Christ Jesus. Oyo atalabika. Somebody who is invisible. Yesu ono tukkiriza mukkirize We only accept, believe this Christ, ku buli kintu kyonna ekikujjira. and to whichever thing that comes unto you. Bw'ebaayo omuntu yenna If somebody is there, ng'alina kyakugambye has told you something, naga nti kola kino, he tells that act this way, do this. mugambe nti ekyo Tell that person that Yesu yakisikira. Jesus inherited that. Ebayibuli yatusomesa The Bible taught us Yesu yasikira ebintu byonna. that Jesus inherited whichever thing you know. Olw'okuba mwalimu abaavu, Maybe there were some poor people mwalimu there. abagagga, There were those wealthy people. mwalimu abalema, There were those lame men. mwalimu abateesobola, Those people, the vulnerables. mwalimu abantu abazibe, There were those blind people. mwalimu bakiggala, There were those deaf people. ng'ate ffenna twetaaga obulamu And butagwawo. we needed eternal life. Eri abantu nga yali tayinza kgenda mu mazzi There are people who were not capable of going to the waters olw'obulamu bwe n'ekikula kye, because of his stature. naye nga yeetaaga obulokozi. But he needed salvation. Eri omuntu ayagala okugenda mu bwakabaka There is somebody who needed to go into the heavenly naye kingdom, ng'alina emirimu gy'atasobola kukola. but he had some few works he was not able to do. Waliwo okugoba enjiibwa, There is chasing a dove. mwalimu okuleeta embuzi, There is
seeking a God. walimu okutambula eŋŋendo, That is even moving waliwo journeys. okutta ku nnaku n'owaayo olunaku lulamba, They were meant to have some waliyo holidays. okuwaayo obulamu bwo bwe kennyini n'oweewaayo osiibe, They are needed you sacrificing your life for naye fasting. mwalingamu abatabisobola. But there were those people unable. Olw'okuba tetwasobola, Since we were not capable, Katonda n'atukolera ekintu kimu, God made us one thing. n'atukolera Yesu, He made us Christ n'atuwa Jesus. Yesu He gave us Jesus. nga ye substitute w'ebintu byonna, He is a substitute of whichever eri thing. abagagga, And to the wealthy, abaavu, the poor, abalangira, the prince, ab'amaanyi, the great men, n'abanafu, and even with the weak people, abayina those having n'abatayina. and those not having. Yesu Kristo Christ Jesus kye kirabo kya is Katonda a gift of God eri abantu. and to men. Amazzi Water si kirabo kya is Katonda, not a gift of God. n'ebirala byonna by'oyinza And all okulowoozaako. things you may think about. Naye olwaleero tubadde twogera But tonight we've been talking about okubatiza, and baptism, naye mu ngeri endala. but in a different way. Katumalirize n'ennyiriri zino bbiri. Let's conclude with these scriptures. Two scriptures. Yokaana ekisooka John chapter. essula ya 5 olunyiriri lwa 5 n'olw'omukaaga. Amen. Yokaana ekisooka 5:5 agamba bw'ati, agamba atya? agamba nti era awangula ensi y'ani, wabula kkiriza nga Yesu ye mwana wa Katonda. Omuntu ng'oyagala okuwangula ensi, haleluya, omuntu ayagala okuwangula ensi Somebody who wants to overcome the world tannyikibwa mu mazzi. is not supposed to be immersed in water. Ayagala okuwangula ensi Somebody wants to overcome the world tebamunyiika mu mazzi. is not supposed to be immersed in water. Ayagala okuwangula ensi Somebody to overcome the world talya kagaati. is not meant to take this physical bread. Ayagala okuwangula ensi Somebody who wants to overcome the world tebamusiiga mafuta. is not being anointed with the water. Ayagala The oil. okuwangula ensi Somebody who wants to overcome the world tasiiba. is not meant to fast. Ayagala okuwangula ensi Somebody to overcome the world tebamuweesa kya kkumi. is not meant to tithe. Ayagala okuwangula ensi Somebody to overcome the world, tebamukozesa bintuntu byonna kumusiiga mafuta n'ebirala ebiringa you ebyo. will never act in any ways you may Ayagala know. okuwangula ensi Somebody to overcome the world. bagambye batya? What have they said? Agambye nti oyo ye yajja n'amazzi Awangula ensi y'ani? y'ani, Wabula nti Yesu ye mwana wa Katonda. oyo yekka akkiriza nga Yesu ye mwana wa Katonda. Weewaawo. Lwaki? Why? Kubanga tuli ku kyokuyiga ekyokubatiza. Oyo Yesu ye yajja naki? N'amazzi, Bw'oba oyagala gwe mazzi, Yesu yajja n'amazzi. n'omusaayi Yesu Kristo, Bibiri ebyo bye yajja nabyo okulokola nga bibyo si na mazzi gali ne gokka, bw'okomaawo. Naye yajja n'amazzi n'omusaayi. But he came with the water and the blood. Abaali baleeta embuzi, For those who are bringing goats, toleeta mbuzi, do not bring a goat. omusaayi weeguli. Haleluya. Amen. Abaali baagala amazzi, Those who are picking the waters, amazzi weegali ye Yesu. water is there as Christ Jesus. Tokozesa mazzi. No physical water is meant to be used. Kkiriza Yesu Accept Christ Jesus ofune obulamu to obutaggwaawo. get eternal life. Somera Yeremiya 2:3 tumaliriza. Yeremiya 2:3 agamba 13 bw'ati, agamba bw'ati, agamba atya? 2:13 Agambye kubanga abantu bange abantu ba Katonda, bakoze ebibi bibiri, abantu bakola ebibi bibiri, bakola ekibi eky'okufa eky'Adamu, Amen. ate ne baddamu ne bakola n'ekibi ekirala. Haleluya. Amen. Kubanga lwaki? bandesenze oluzzi olw'amazzi amalamu, Baleka Katonda oluzzi olw'amazzi amalamu. ne beesimira ebidiba. Bw'oleka oluzzi olulamu nga ye Kristo Yesu, Once you live a living well as Christ Jesus, okusima oyinza okulaba foomu eyo nga baakikomyawo, naye ye muntu atandise okukola ekintuntu ebiralalala. somebody who has met other acts apart from God is Nga Yesu lumu yagenda n'abayigirizwa be babiri, like Jesus went up with the bwe two baatuuka ku disciples. lusozi, After them reaching the mountain, abayigirizwa bano mu kifo ky'okuteeka amaaso ku Yesu, the disciples, instead of them balina looking at abantu be Christ Jesus, balabyewo abalala ne bagaya Yesu, they said, after them seeing other people, they told Mukama Jesus, waffe, that our Lord, tuzimbe wano ensiisira bbiri, maybe we construct 3 houses emu there. yo, One belongs to you, endala ya Musa, one of Moses, endala ya gundi.
one of the other is of era abantu Elijah. bababuulira Yesu People preach unto you Christ ne Jesus, batambula ne Yesu and they walk with Jesus. naye ne bakolawo oluzi nga nalwo mbulukola They make different water ponds abalala nga nti oluzi terumala tubatwaleko ku lusozi that you say that will maybe let us take you to the mountain. abalala bayinza okutwala mu kibira mbu bakusibizeeyo Others may take you for fasting in the forest. kitegeeza bakoze nga bano abayigirizwa mu ndowooza yaabwe gye baali bakoze It means that they have acted in the like the disciples naye did. eddoboozi lya Katonda lyagamba But the voice of the Lord said nti oyo ye mwana wange mumusinze yekka that is my son. Worship n'aziikiriza him biri alone. byonna He had to. nabali abaali bazze. Amen. Haleluya. Amen. Atuwuliriza mu saavisi eno ogenda kuteekako Yeremiya 17:13. Amen. Ndowooza omusomi ne bw'otolusoma maliriza na bikolwa by'abatume 10:42-45 tumalirize. Agenda naffe mu kyokuyiga kya kubatiza n'amazzi ojja kuteekako Yeremiya 17:13 tetugenda tulusoma. Osembyeyo bikolwa by'abatume 10:42-45. agamba bw'ati n'atulagira okubuulira abantu Yesu n'okutegeeza ng'oyo Katonda gwe yalagira okubeera omusazi w'omusango w'abalamu n'abafu. statement nabagamba I told you before. abantu tuwuliriza ebiragiro by'abantu We listen to the orders of netukola the men. n'endagaano ku bibanja mu motoka n'ebintu ebiringa We ebirala make agreements on different bwe property. tuba tuwasa abakazi tukola endagaano netugatta n'empeta In marriage, there are some ebyo byonna bya agreements nsi made. Those belong to the world. tubyegendereza We are keen about them tubissaamu ekitiibwa and we respect them. naye bayibuli esomesa naye nti oyo Katonda gwe yakola atya gwe yalagira okusala omusango gw'abalamu n'abafu. seba amazzi teyagalagira kusala musango, endiga tebagiragira kusala musango, olusozi tebalulagiranga kusala musango, akabani tebakalagiranga kusala musango, poleta omugaati tebagulagira kusala musango, tebalagirayo kintu kyonna kusala musango. Kristo Yesu gwe balagira okusala omusango ogw'abalamu n'abafu. Amen. Oyinza okulaba omuntu ng'ayiwa obuzzi ku mulambo, tebalagira buzzi obw'okusala musango ku mulambo, balagira Yesu Kristo okusala omusango ogw'abalamu n'abafu. Owooluganda. Hallelujah. Oyo bannabbi bonna baamulangako. Oyo ateekwa okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Bannabbi baamulangako, bannabbi tebalanganga ku bintu byonna. Nga buli amukkiriza, ono baamulangako nga buli muntu yenna amukkiriza aggyibwako ebibi olw'erinnya lye. tojjibwako bibi lwa mazzi, tojjibwako bibi lwa kagaati, tojjibwako bibi lwa mafuta, wabula ono Yesu nga kye kirabo kya Katonda yasikira ebintu byonna, y'alina obuyinza okusala omusango ogw'abalamu n'abafu. Mu kyokuyiga kino ojja kuteekako Bebulaniya 10:9 tugenda lusoma. Mukama batuwe n'omukisa mwenna batuwuliriza mu saavisi yaffe olwaleero. Mwebale nnyo abagibaddeko. Thank you all who have been here. Mwebalire ddala. Thank you very much. Tweyanza Katonda atuwadde ekiseera ekirungi kubanga mulungi. We thank the Lord for this great time. Ettendo n'ekitiibwa tubimuddiza. Praise and honor we give it unto you. Era nitwebaza abantu ba Katonda mwenna abakuŋŋaanidde mu mayumba gammwe waka. We thank all the people who are gathering in their homes at home. Abatugoberera nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Those following us, thank you very Era much. mweyongere okubeera mu saavisi zaffe. Those who want to be in our services. Ku nkola eno ey'okukuŋŋaana mu nsi yonna. To unite with this eternal Mukama yeebazibwe abatuweera omukisa. Amiina. Mukulekeyo mu kigambo ky'onnaku olwaleero. Welcome back from the word of today. Era tukkiriza nti Mukama abatuweeredde omukisa The Lord has done omulungi. greater thing of today. Facebook nezi platforms zaffe zonna eza social media All our platforms on media that we zigenda have, kuba ziyitako wansi awo ku TV yo. they shall be there broadcasted there on your screen. Katusabe nga tumaliriza. Let's pray as we conclude. Amen. Ayi Mukama Katonda omuzeggula osaanidde. Heavenly Father, we thank you. Tukwebaza nti emmere gy'otuwadde leero ey'omwoyo ebadde ennungi. We thank you for the food of the food you've given unto us. Era eneezimba abatukuvu. It will build the saints. Ate ebala 160 It will n'okukirawo. bear 100 and greater. Kubanga omwoyo w'omutukuvu Because your Holy Spirit kye kyamusindisa ku nsi. is the reason as why He came on the world. Tukkiriza We accept nti byonna tubikoze that we've done all of them mu linnya eddungi in the good name erya Mukama waffe Yesu of our Kristo. Lord Jesus Christ. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo May the grace of our Lord Jesus Christ n'okwagala kwa Katonda and the love of God n'okusa ekimokome mutukuvu
and the fellowship of the Holy Spirit biberenga n'abatukuvu bonna be with the saints emirembe n'emirembe. forever and ever. Amen. Amen. Mukama batuweera omukisa. Hallelujah. Sister.